Today we're broadcasting from home, and we will like to tell you that this is a pre-recorded program. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, and today we'll be talking about the corona pandemic, which is ravaging the whole country, including Zimbabwe, where in Zimbabwe at the moment we have 34 confirmed cases and 4 deaths, and we'll also be going into politics of the day. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Yes, and welcome once again to our live talk show. I'm Sithandegile Mhlanga, and as we talk about this coronavirus, we noticed that globally the cases, as we talk, are almost nearing 4 million. We have 3,781 cases, 896. And the deaths are at 264,602. That is according to the Johns Hopkins University. And this is Zimbabwe has experienced only a few deaths and 34 cases. And the number has been there stationary for almost a week now, with the government saying it is confident that the programs which it is implementing are contributing to the number not going up. As we see in many countries, the infections are rising, but in others, the curves are flattening. But in Zimbabwe, we still have 34 cases a week later. Yes, Star, like we said, we just would like to inform you that this is a pre-recorded program. And at the moment here in the United States, where we're broadcasting from, I'm here in Washington, D.C., and Star is out in Maryland. We have right now, as we speak, we have 1.2 million, and more confirmed cases. As you know, these figures are not static. They are moving minute by minute. So by the time you see this program, the number could have gone up because people continue to die due to the coronavirus. And we're seeing that the epicenter here in America is in New York. But we've seen that the governor of New York has been trying to actually flatten the curve. Governor Cuomo has been trying to flatten the curve and has really been very strict about the lockdown in New York at the moment. But we will continue to come back to you and just see how you're doing where you are, and also what kind of issues you're facing. And we'll be bringing in guests, some women who are also on the front line, and some women who are also doing some programs to help other women during this pandemic, the COVID-19 pandemic. At the moment in Zimbabwe, the 2 weeks were increased by the president on Sunday. And we've seen that some people have been trying to go back to work as we speak. Like some of the formal workers have been trying to go back to work, but they've been mandated to wear masks, practice social distancing, and also use hand sanitizers. And some were complaining, some employers were complaining that the amount of money that is needed for you to actually test your employees is too exorbitant. So we saw the government coming in and saying that for now they're giving, a grace period for people to test their employees. And they're saying that as long as people have their masks, have hand sanitizers, and are practicing social distance, they can go back to work. But Star, we also saw, on the other hand, we saw that some of the vendors' organizations were crying foul, saying that they have a huge workforce that is part of that workforce, which is not yet in the phase 2, which is allowed to go to work. And they were saying, their people are actually living hand to mouth at the moment. And they would also like to see government putting something in place to make sure that they don't starve at this moment. Yes, and talking of the vendors, they also insist they fall on the informal sector, which should also receive those government funds that the government has promised them. But Minister of Welfare, Paul Mavima, had said that by the end of the month, they will get the bailout. But up to now, when you talk to them, they say they still haven't received anything to cushion them against this lockdown. And they are not the only ones. Many people we know they are on the informal sector in Zimbabwe. They sell this and they sell that. They've got their own businesses they are operating, as the unemployment rate is high. So these are the problems which most people face. And we also see the ordinary people, they continue facing problems of accessing basic necessities. And here we're talking of accessing water,
We saw lines and long lines of people waiting for the local authorities' bowsers so they can access the water. And in most of these cases, we saw places like Makwekwe and Pomula in Bulawayo. They saying that sometimes they stay for a day or two without even getting the water. So they just stand in the lines there and nothing comes. And it limited each family to 5, to about 5 bowls of water, but nothing seems to be materializing. But in other places, because there's water rationing, others know exactly when the water should be available in their tapes, and others are not sure. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke uhlelo lwethu lwe-LiveTalk siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwe-coronavirus. Lona ke igcikwane leli eselihlasele abantu abedlula izigidi ezintathu elizweni, njalo sesiyabamba ke izigidi ezine. Lapho ke sikhuluma nge3,781,596 lapha sikhuluma ngaleli gciwane abantu elabahlaselayo emhlabeni selokhu laqalisayo. Sibona njalo ukuthi sokubhude abazinkulungwane ezimbili lamachumi ayisithupha lane, leyo ke 264,602 okuthi lapho liyaqansa njalo leli nani nxa sibukele nje lapha kubomabonakude lapho esibona khona inombolo lezi, ngoba kunje nje sizithola ekolitshini le-John Hopkins University. Thina ke lapha sisakaza sisezindlini eMelika, kungakho-ke alenelisi ukuthi lisitshayele ucingo lingene emoyeni ngoba sikhuluma sisendlini zethu ngenxa yegcikwane lena leli le-coronavirus. Lathi-ke siku-lockdown njengabanye. Sikhangela ke ukuthi khonapha eMelika lalo igcikwane leli selihlasele abedlula isigidi esisodwa, i-1,231,943, njalo labulala abangamachumi ayisikhombisa lantathu, 73,566. Lokho liqansa ke lelo inani. Yikho ke okwenzakala lapha eMelika sikhuluma kanje. Yebo ke kwenzakalani ke eZimbabwe? Uhulumende uthi usitshaya isifuba ngokuthi inani labantu asebehlaselwe igcikwane leli aliqansi. Lokho lihlezi khonapho elalikhona ukuthi lokho lingamachumi amathathu lane, i-34. Kungakho-ke uhulumende uthi lokhu kuyabukeka ngoba kuyatshengisa ukuthi inhlelo zakhe ngempela ziyasebenza. Yebo-ke sitsho ziphi lezi inhlelo? Sikhangela ukuthi uhulumende uthi wahlakanipha ngokuthi ahle avalela abantu ukuthi behlale ezindlini ngohlelo lwe-lockdown, bengahambi mahlayana ukuthi bengathelelani leli gcikwane. Njalo siyananzelela ukuthi usebenzelana inhlanganiso ezitshiyeneyo eziselizweni kanye leziphandle kwelizwe ezimnikeza imali kanye lokunye ukuthi kulwisane legcikwane leli ele-coronavirus. Yikho-ke esiyabe sikuxoxa lapha emsakazweni. Marvelous. Yes, Star. Thank you so much there. But before I log in, I go into Sean, I'd just like to show a video of some of the work that is being done by some journalists in Zimbabwe who are also doing some work in helping those faced by the COVID-19. They are distributing masks, they're distributing food hampers, and they have been going out there in the front line at the time that most people are in lockdown to make sure that people continue to be able to get food and things like that. Let's hear a little bit about their initiative. Zimbabwe's COVID-19 frontliners are working day and night to ensure that our safety is guaranteed. Health workers from government hospitals, council clinics, including the support staff, and not forgetting our esteemed uniformed forces are altogether Zimbabwe's first line of defense. In this crisis, no government has done it on its own the world over. Let us as citizens come together and give whatever we can.
Aiwa, apo tiri kuona basa riri kuitwa nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vanoita mabasa ekutora nhau vari kuzviti ivo mafrontliners vari kuwanikwa ivo vachibatsira vanhu nemamaski nechikafu nezvimwewo. Saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano pachirongwa chedu cheWomen's RoundTable, musi wechina chega chega, apo tinotarisa mabasa ari kubatwa nyanya akanangana nemadzimai. Tichange tiine vamwewozve vari kubata mabasa iwaya kunzvimbo dzakasiyana-siyana, mabasa ekubatsira vamwe vakatarisana nechirwere cheCovid-19. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri pre-recorded, zvinoreva kuti muchange muri kuzochiona munguva inotevera, sezvo tiri palockdown tiri kurwisanawo nechirwere ichochi checoronavirus, icho pari zvino munyika chawanikwa chichibata vanhu 34 uyezve vanhu vana kana kuti 4 vachishaya. Tinoona zvakare pane nhau dzakanaka chaizvo dzokuti pane vamwe vanhu 5 kana kuti 5 vakabatwa nechirwere ichi asi vakazokwanisa kunge vachichikunda. Saka ndochazvatiri kutarisa ipo pano kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuri ikoko, uyezve kuti nekuti nyika dzakawanda-wanda dziri paino yavari kuti lockdown, muZimbabwe takawedzerwa ne2 weeks kana kuti 14 days. Zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu vari kunzi ivo vamwe vanogona kudzokera kumabasa, vaya vanoita mabasa atingati formal trade vakanzi vanogona kudzokera kumabasa, uyezve takaona hurumende yakatanga yati vasati vadzokera kumabasa vashandirwi vanofanira kuita kuti vashandiri vavo vawanikwe ivo vachiongororwa ropa kuti vane coronavirus here kana kuti kwete. Asi takazoona hurumende ichidzoka zvakare ichiti aiwa, pari zvino vanogona havo kuti vanenge vachikwanisa kudzokera kumabasa vadzokere kumabasa vachipfeka mamaski, vachishandisa hand sanitizer, uyezve vachishandisa zviye zvinotaurwa zvekunzi social distancing, zvinoreva kuti pasina kumira pedo nepedo panguva iyo vari mumabasa. Pari zvino sekutaura kwatiri kuita pari zvino sangano kana kuti John Hopkins University iri kutaura iyo mamiriro akaita zvinhu pasi rose panyaya yedambudziko irori reCovid-19. Tinoona kuti pasi rose pane vanhu vanowanikwa ivo vari 3,700,000 nekudaudzira, tingangoti 3.8 nearly vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Uyezve muno muAmerica muri kuwanikwa zvakare dambudziko rechirwere checoronavirus riri kusvika mafigures anogona kusvika ivo pane nearly 1.3 million vabatwa nechirwere ichi. Tiringoenda to the nearest nekuti mafigures aya anochinja zuva nezuva, sezvo vanhu vari kufa patiri kutaura panapa, vamwe vari kupona, vamwe vari kushaya. Saka tichange tiri kukurukura ipo pano kuti mabasa api ari kubatwa nemadzimai panguva ino yechirwere checoronavirus. Saka tine mumwe munyarikani wedu watichaedza kufonera pari zvino kuti vapinde muchirongwa vatiudzowo mabasa avari kuita vari kuSouth Africa pari zvino, uyezve vari kubata mabasa akawanda chaizvo. Hello? Ehe, pachirongwa machitaura yenyu zita renyu uyezve kuti muri kupi nemabasa amuri kuita ikoko. Okay. Taura yenyu. Andisikuita kunzwa ifoni yenyu rikuita ichibreaka. Okay, aiwa, ndiri kuti taura yenyu kuti zita renyu nemabasa amuri kuita muri ikoko kuSouth Africa. Okay. Zita rangu ndinonzi Melin Maisha kana kuti Sisimelis Diaries, ndo zita repapage riri paFacebook, and ndinogara kuSouth Africa, ndakaroorwa kwaDhuve. So tiri kuno kuSouth Africa kwedu kuno kuku tiri kuSouth Africa kudai, so tiri panguva yakaoma zvamuri kungoziva nyaya dzelockdown, kuti tiri pazvinhu zvakasiyana-siyana, vanhu havasi kuenda kumabasa, ende vazhinji vedu vanenge vari vekuZimbabwe munyika dzekunze dzeSouth Africa tiri inoi vanorarama nekushandira. Saka mukushandira kwacho kwavari kuita nenyaya yelockdown hakusi kudiwa kuonekwa munhu anenge achifamba mukati merodhi, kana kuti anopinda munhu haatodi munhu anouya kana payadhi pake kuti aise peace job or something like that. So takangoonawo zvakakodzera ngoti isusu tiri seSisimelis Diaries tichange chirongwa chekuti tikwanise kupananawo zvatinokwanisa, infact kusheya zvatinokwanisawo nevamwe vedu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana, especially kuma-informal settlements kuSouth Africa kunoko. Saka ndezvipi zvamuri kukwanisa kunge muchibatsira nazvo kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa
zviri kutarisana nekuomerwa panguva inoyi yeCovid-19? Okay, tanga tiri kubatsira nechikafu, tiri kubatsira nemagetsi kune vanogara mudzimba dzine magetsi, vane vari kusvika pakupererwa. Vamwe tiri kubatsira nemarentals chaiwo kuti kana uchigara iri rent yako iri mari iri affordable, tinokwanisa kubatsirawo. And then vamwe tiri kubatsira nemedication chaiyo mari yekuti munhu atenge mishonga. And then kune vamwe vatakapawo mablankets chaiwo nokuti nguva yewinter yokuti vakwanisawo kuti vazvibatsire panguva ino mushure mekunge taona kuti situation dzavo dzanga dzisina kumira zvakanaka, panga pasina pekutangira. Tinoona kuti pari zvino muri kubatsira madzimai nyanya. Sei makafunga kuti mubatsire madzimai panguva ino? Chakati tinyanya kufunga kubatsira madzimai panguva ino ndechekuti ndiri mudzimaiwo. Ndiri mudzimai kudai, so ndakanyatso kufunga kuti okay, kana uri mudzimai angachimbozviraramira achizvitira nekushandira nemaoko ake oga, aya atinoti mafisi job mudzimba dzevanhu, handiti nguva inoyi hausi kubvumidzwa kubuda, hausi kubvumidzwa kuonekwa wakamira murodhi, hausi kubvumidzwa kuonekwa uchienda kumakona kwese kwavaienda vachinotsvaga mabasa. Saka vanhu vese vakurarama vachida isu ava vazhinji vanhu vechikadzi vane vana. Saka nguva inoyi oraiti vari kurarama sei? Ndo zvakaita kuti ndibata nekuti nyanya kufunga kuti right. Saka mwana mudiki unomuudza sei kuti nhasi hapana sadza, nhasi hatisi kukwanisa kudya because hatina chatinacho, nokuti muri kungoswera muri mese pamba, hauna kana paunokwanisa kubata-bata. Ndo zvakaita kuti nyanya kutagita zvangu madzimai ane vana. Ndedzipi nzvimbo dzamawanikwa muchikwanisa kunge muchienda imomo muSouth Africa muchibatsira vanhu? Okay, muno South Africa dzandati taenda so far kuenda chaiko panzvimbo muRustenburg nokuti ndo mandinogara. Saka nenyaya yekuti lockdown sezvo vakaisa mutemo wekuti haubvumidzwe kubuda uchienda kune imwe province, handikwanise kubuda, ndiri kungotenderera imo muno muRustenburg kuno kwatinoine atinoti mikuku yaiya mashaksi kana mainformal settlements, kumareserva nevamwe vanotogara chaiko even mumalocation asi vasina pekutangira. And then vari kunzewo tanga tiri kukwanisawo kuti maybe tikawanawo tikaidentifya needs zvechokwadi kuti munhu ari kuda, tanga tiri kungoita zvokuisirana ma-e-wallet kana kutumira mari chiri pa-ATM kuti iye otenga chikafu ari kunzvimbo yaari ikoko. Asi munozoziva sei, nekuti tinoziva vamwe vanombochema-chema kuti vamwe vanozouya vachiita chitsotsi kana zvimwe zvakadaro. Imi munoziva sei kuti aiwa uyu zveshuwa munhu uyu ndiye chaiye uyezve regai timubatsire? Right, ndo panga pakuita dambudziko rakati wandei ipapapa, ndo panga paita dambudziko redu pakuti tiri kuzama by all means, ndoti kuti tinazvo hatitori nawo, asi tanga tiri kuzama kuti tingosheya zvima zvatinazvo, but nenyaya yekuti manje hatigutsikane ende tinoda more, munhu one waizomuwana ari kumagroups kana 4-5 ari kubatsirwa achingopuwa ukobatsirwa. Saka ndosaka ndakazonyanya kuti okay, takumbomira ikwedu zvokuti timbotumira mari kumunhu ari kunze kwandisingakwanisi kuona, because zvaka zviri hard kuti tinyatsotsvaga, kuti tinyatsoona kuti chokwadi munhu uyu ari in need. Saka izvi zvekuti ndinoenda ndega panzvimbo inini, zvinhu zviri zvokuti ndinosvika ndoga panzvimbo, ndinyatsoona nemasangu situation. Vazhinji vekwandaienda simazi ndofunga vakaona pamaphotos nemamalive andaiita, vanhu vekuti havatorina kana internet, haana kana chinonzi foni inobaya kana kuti aone kuti ichi chinoitika, chinonzi Facebook hatochizivi, haana foni yacho, hakuna magetsi, hakutorina kana mvura. Saka those are the people vari kuda Europe zvikurususa panguva ino ishi, because ukaona ndichigara ndiri online panguva ino iyi ndodzoka ndoita kumagroups echinotsvaga chikafu, it means ndiri kuwana mari yedata. Saka nditakazoona kuti no man, zviri nani kuenda panzvimbo tinonyatsonotsvaga kuti ndevapi vari kunyatsoda rubatsiro urwu. Tingangoramba tichingotsotsi every day, but tine vamwe vanhu vari kuchema nzara vasina kana pekutangira, ndo zvakazoita kuti ndiende panzvimbo. Aiwa, batai zveni makadaro tichange tiri kudzoka kwamuri, regai timbotaura nevamwe vari panapa. Batai makadaro, musabve zvenyu pafoni. Okay. Star, I think we can come to you, Star. Yes, I can hear you. Thank you. We're hearing there from a lady in South Africa, a Zimbabwean lady who's actually doing a lot of work to assist some Zimbabweans who are caught up by this COVID-19 pandemic in South Africa.
who have no food, no electricity. Some of them, she was actually saying that they are sending money for rentals because, as you know, most of the people in South Africa are doing piece jobs, or some of them work in restaurants, and those places are closed down. So she's actually gotten a group of people together on her Facebook page called Melis Diaries, and she's been using that platform to go out and help some Zimbabweans, especially women that are facing the ravages or the impact of the COVID-19 virus. So we'll be talking to her as we go on, but over to you, Star. Yes, which is very interesting, considering that many some Zimbabweans wants to be repatriated back home, as they say they cannot afford life there in South Africa. And some say, during this lockdown, and some say they are not receiving the bailout packages which are given to some citizens there who are not able to care for themselves during this time. And Mavwa also waiting for another guest. She's on she's from the United Kingdom there, and she has a lot also to tell us. So anytime we get her, the better. But we noticed that in Zimbabwe, as we speak, there have been many donations that the country has received. We saw the United States saying yesterday, no, just recently it added yet another $3 million. And just yesterday we saw the $7 million from World Bank. And actually the US Senate for Relations Council also reminded the Zimbabwean government to manage the funds fairly so that there's accountability and transparency, and the funds reach the intended beneficiaries and are not lost to corruption. And we also saw that there are many other groups that are also helping to fight this corona pandemic, which are working hand in hand with the government. Some people are giving donations for the so that the doctors, the nurses, they can get protective clothing, and then so that they could be medication too. And the other group that has been also on the forefront in helping in this pandemic is the I'm for Bulawayo fighting COVID-19. And Mava, we did speak to a member of this group, Reverend Sensbanda. They also help with testing, and they also help with other issues. Let's hear what he has to say. Just as we heard the guest from South Africa talking about how the organization is also helping, let's hear what the I'm for Bulawayo is also doing and their contributions on the fight against COVID-19 in the country. I hope it's clear. Sinanzelela ukuthi wonke umuntu ephuma phandle abantu abasananzeleli ukusondela kachana, abantu njalo abasananzelela ukuthi loba ugqokile imask nxa kodwa ukusondelela abantu eduze kwezinye isikhathi kuyabe ngasoze kuncede kakhulu. Ngakho ke mbona ngani lokhu kudingakala kakhulu ukufundiswa kwabantu, ukuthi kukhankaswe sibili ukuthi wonke umuntu azwisise ukuthi lo mkhuhlane uyingozi, loba singawuboni kakhulu kithi kodwa ngabusizo ngabusendleleni. Siyakwazi ukuthi kulabaningi asebezasuka bevele eGoli leBotswana besiza ngabo, bazangena emakhaya, bangena lapha emadrobheni
bona hani ingozi enkarakatha ekhona okumele siyikhangele. Right, so that was Reverend Hussein Swanda of the I'm for Bulawayo of fighting COVID-19. And there he was responding to some questions on the Zimbabwe government saying the figures have been stationary at 34. They are not moving up as we see in other countries. Like we're saying that as we announce these figures, check again the next time they've gone up. Yes, Zimbabwe is still at 34. After Mat North recorded 1 case, Bulawayo 12, Harare 13, Mashonaland East 5, Mashonaland West 3. And there have been 4 deaths and 5 recoveries. So the country is saying that his programs are also helping. But we hear the I'm for Bulawayo fighting COVID members saying probably we need even more testing. And it's unfortunate that now that we're on stage 2, some people are just going out as if it means there is no more coronavirus. Even though they are wearing masks, some are not using them appropriately. Some believe that with the mask, you can now move closer to anyone. We have seen the lines, we've seen people going here and there. Some are not practicing social distancing. So that really, we don't know whether that's the proper reflection of the cases or if there could be more. But as you said before, these are just the confirmed cases. So that's what we were getting from there. Yes. Thank you very much. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vari kuBulawayo vari kutaurawo mabasa avari kuita ikoko mukurwisa chirwere ichochi checoronavirus. Asi regai tidzokere zvakare kuna amai Sisi Meli maiswa vachitaura nesipo panapa vati vanonzi Mai Dube. Saka kuna Mai Dube timbonzwa kuti mamwe mabasa avari kubata pari zvino ikoko. Tichitarisa kuti isusu nemusi wesvondo iMother's Day iko kuno kuAmerica. Saka toda kunzwa kuti pane here zvimwe zvinhu zvavanga vari kuita kana kuti zvavari kunge vachiplana kuti vaite nemusi wesvondo zvekubatsira vamwe. Hello Sisi Meli. Hello, Sismaze. Sorry, tanga tiri kumboita zvimwe kubackground uko. Asi tiri kuti isusu tinoona kuti musi wesvondo iMother's Day. Uyezve Mother's Day iyi kuno kuAmerica nyanya ndofunga vamwe vari kuZimbabwe zvakare vanenge vari kuirangarira. Iri kuuya panguva iyo pasi rose riri pa-lockdown ipapapa. Uyezve sekutaura kwamanga muri kuita imimi vamwe pari zvino havatorina kana chekudya. Pane vamakaenda kunobatsira. Titsanangurewo kumwe kwamakaenda kuti zvii zvamakasvikonoona ikoko nyanya kumadzimai. Zvii zvavari kutarisana nazvo vemuSouth Africa ivovo zvizvarwa zveZimbabwe panguva inoyi. Okay, dambudziko randakanyanya kuti kuona kwandakaenda kumadzimai Sisi Maze nderekuti zvizvarwa zvemadzimai ekuZimbabwe vari kuno South Africa vazhinji vacho vanogara kunzvimbo dzakafanana nekwandaive ndiriko kuya nesuroku vana kuwanda. Ndisingazive kuti pari kuda need here kuti tiite kubatsiswe nezvekuti family planning or what handisi kuziva. Because ndaiona kuti tumwe anenge aine vana kana 5 chaivo. Izvi zvototi gore. Apa hapana baba. Apa unoshanda kupi anorarama nekuita mapitsi job. Saka ndoda dambudziko zhinji guru randakanyanya kuona iroro kuti dei tambogona kuti maybe madzimai timbotaurirana navo timbogadzikana navo pasi timbovadzidzisa chinhu chinonzi family planning kuti chakakosha sei especially mukurarama kwatiri kuita. Ende tiri kune dzimwe nzvimbo dzatiri dzinoidzi even chero kuZimbabwe chaiko sii kuti ikonomi yacho haisiri yakudhara iya zvacho zvakati omei. Ndo pane dambudziko hombe randakanyanya kuona zvangu ipapapa. Tombotarisa kuti lockdown iko kuSouth Africa ivari kuita nemaphase. Munganyatsotitsanangurira here kuti ikoko maapa phase ani uyezve zvii zvamuri kuona zvekutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe nyanya madzimai paphase iyoyi yamuri. Okay, iko zvinezvi kuSouth Africa kuno kuti paphase 4. Paphase 4 zvichireva kuti vakaita ease down some of the conditions dzatanga tinadzo paphase 5, right? But mutsekudziwa kwamunoita kuti maZimbabwe nzokutaura kwandaita mumarestaurants akawanda munowana muine madzimai echiZimbabwe.
mumapeace job mukati medzimba dzevarungu kana dzingave dzevanhu vetemera kuno kuti dzinoshandiswa nemadzimai aya. Saka zvichireva kuti paphase 4 apa zvinhu izvi zvasati zvavhurwa vachiri lockdown. Saka ndo dambudziko rine madzimai iroro nokuti vachiriko kudzimba, hakuna restaurant iri kuoperata, hakuna murodhi madzimai vari kubvumidzwa kumira, hakuna munhu akutomboda kuti an outsider wasingazivi apinde muyadhi make achimita kana peace job nekuti anenge asingazivi kuti kwaabva uku munhu yakamira sei, anayo here covid-19 kana kuti haana. Saka ndo dambudziko rine madzimai rekuti paiko zvinotaura chokwadi vari stuck, hapana chavanokwanisa kuti vaite. Tombotarisa zvedu mataura imi kuti nyaya iyi yefamily planning nezvimwe ndo imwe yamuri kuona kunge ichanetsa post covid, nekuti zvinhu zvamaona mukufamba umu zviri kutarisana nemadzimai. Mune ramangwana tichiona kuti lockdown iyi sekutaura kwamuri kuita manhamba imomo muSouth Africa ari kuramba achikwira, mucharamba here muchiita chirongwa ichi kana kuti makamira papi pari zvino? Chishuwo chedu tanga chiri chekuti dei tanga tagona tibatsirane kusvikira panoperawo lockdown iyoyo netati kungonamata mumwe neumwe munamato wake zuva nezuva kuti dei zvava zvachikurumidza kupera Mwari vachingowanawo kuti chirwere ichi chidarike kana pawane mushonga unorapa chirwere ichi. But nezvazviri kuita iko zvino izvi kana kuri kuti zvaramba zvakadai kana kuti tadzokera palevel 5 pakutanga nokuti manhamba achikukwira kwaari kuita uku then panenge pakatooma. Handitoziviwo kuti vanhu vamwe vedu vachararama sei kuno nokuti vemunyika ino zvizvarwa zvemunyika ino South Africa at least vari sorted nokuti president wavo mari dzavo dzegrant dzavanobhadharirwa mwedzi nemwedzi dzevana dziya nedzemachembere dzakati wedzerwei plus vari kupiwa chikafu varimo mukati medzimba. But kune vari vekunze manje ipapo pane dambudziko nokuti haasi musystem haana mapepa ekuno hatozikanwi, vazhinji vacho vatori munyika muno illegal. Saka havatokonsidiwi muchikafu mafuta pasozaya kana kuti pachi then pakaipa panenge pakatooma. Ende kune vaya vangu vachibhadhira varent house vaya manje malandlords acho from kubvunza kwandaita havasi kuda kuzvinzwa zvokuti iwe wakagara pamba kana uri foreign hausipinda basa mugere mose pamba kupera kwemwedzi ari kuda mari yake asi muri kumuka muri mose mugere mose hauna peace job yauri kuita. Saka vakawanda tinotori vatakatoti wandei vatakabhadharira marenta zvanga vakandikwa zvinhu panze kuti vakasodzokereserwa mumba. Saka richaita dambudziko chairo riri kana zvikaramba zvakadai tikati stage 5 because hakuna anenge achakwanisa kufamba kana kubuda, hapana anenge achakwanisa kubuda. Aiwa, rambai zvenyu makabata makadaro. Regai ndimbotora mumwe wangu Star wandinayepo pano timbokurukura batai makadaro. Hi Star, we're hearing there from my sister there in South Africa. She's actually saying what she sees happening is that because the situation in South Africa is not really getting any better, they may actually revert back to stage 5 where people won't really be able to move. So she's saying, at the moment when she's going out to give food parcels to some of the women that are affected by COVID, she's finding that they have a lot of children, which means they're not really using birth control. So she says, post-COVID, her wish is that there will be some organizations that will actually come and speak to the women about, the need for family planning as, country people try and get back to how life was before COVID-19. But she says the situation in South Africa right now is very dire, especially for Zimbabweans. Like you mentioned earlier on, there are some Zimbabweans who are saying that they want to be repatriated. But, there've been also some issues about their repatriation, with some of them not having the money that was needed. I think they were required to have 600 rands or 500 rands to get on the bus to go back home. But some were worried about their properties. Some were worried about a lot of things. So this is what we're looking at right now, Star. Yes, quite interesting there. And only hundreds will probably, according to the government, manage to come into the country from South Africa, maybe 300 or so, but they were talking of thousands wanting to come back home. Yebo ke lapho besisizwa omunye ke umhlonishwa esichasisela lapho ukuthi yena ulenhlelo eziningi zokunikeza abantu ukudla kwele South Africa njengokubaqoqela impahla, ukudla lokunye. Njalo sike saphinda njengoba sike satsho ke ngaphambilini kwalingxoxo lapho sike sezwa khona ebesikhuluma laye umfundisi uSeni Sibando uthi ayimfo Bulawayo fighting against COVID-19 labo abathi balenhlelo zabo ezithile
laphana ke uqale wasichasisela ukuthi abantu abaningi ke sebejanqula kathesi sebephuma phandle ingani igcikwane lela lisekho kulokuthi lanxa kuthiwa usungaphuma okwesikhatshana kodwa kumele ube ulokhu uqaphele ngoba liphelanga leli gcikwane abantu bengalithelelana njalo nxa ugqoke okokuzivala ubuso imask ungahle uthi hayi angisayikuzithola leli gcikwane lapho kumele ungabe lokhe usondelela ebantwini futhi ke ayachiyana lawo mamask nxa kusitsho ingcwethi zempilakahle awafanani akhona ke lawana akuzinga eliphezulu asetshenziswa ngabesibhedlela ayenza ukuthi umuntu engatholi leli gcikwane njalo akhona amanye nje awokuvala kodwa engavimbeli umuntu kakhulu kodwa ke sizaqhubeka ke ngengxoxo yethu laye umnumzana Sibanda we-I4 Bulawayo sizwe ukuthi uthini ngokulisana laleli gcikwane ungalalela kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gcikwane ele-COVID-19 ukuthi liyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani ngakho ihlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonile nayo uhulumende bezama ukusebenza ukuthi kuvule isibhedlela lokhu kodwa mbona lokhu kusilela ngoba sikhuluma kanje asikabi layo yonke into edingakalayo ngakho lokhu kudingakala ukuthi abantu basebenze nzima ibonakala isiba khona imibheda ebusileni ibe khona eminye imibheda eminingi njalo ehlolukhulu kube khona imishini edingakalayo konke lokhu kumele kube khona ukuze sithi nayi sokusetshenziswa njalo into eyingozi ukuthi khathesi esikhathini somqando sinaze ukuthi singena kulesi sikhathi somqando kulabantu abaningi ixuku elinkalakatha elizabuya livelele eGoli leBotswana isiza phakathi kwabantu ngakho umsebenzi wethu nawubona kwamkhona uqalisa kumele sinanzelele ukuthi lokhu kukhankasa asikakwenziwa kwani yikho nxa abantu begijima besiyadinga impuphu bekhohlwa ngayo yonke into khathesi sikhuluma ngezimoto ezizalayitha abantu nxa abantu bengqondo zabo zingaguqukanga bakucabanga ukuthi kuyingozi njalo kumele behlale khatshana singaze sivule konke lokhu sizabuyela njalo eqaliseni ngoba leli gcikwane lokhu likhona phakathi alikapheli. Yes, there, Marv, we're hearing from the I4 Bulawayo official who's saying that his organization, and he's a church member, so the churches have also been providing soap to hospitals and those who need them. And the team of this organization comprises of doctors, and other scientists, and people from almost all walks of life, the stakeholders, so that they assist the communities with different aspects. Here he's saying they still need more beds at Egusileni and Thorngrove hospitals, which also are looking at these coronavirus cases, because we saw that there's adequate equipment there and staff to use. So and he's also alluded to the Zimbabweans who will be coming from South Africa and Botswana, saying the work has probably just started, not ending. So that maybe instead of rejoicing that the number of coronavirus cases is at 34 and kind of stagnant for 1 week, people shouldn't just relax. There is a lot that needs to be done because those numbers can just shoot up again. Yes, just like what we're hearing there from our sister there in South Africa. Thank you, Star. Let's now take a look at one very innovative man in Chinoy. He made his own scarf, and his scarf includes a hat which covers his head and a duku or something that covers his whole face. So he's explaining here what's happening. We're hearing there from a very innovative
a person was talking about COVID-19, saying that he actually made his mask so that he doesn't breathe with other people. But I'm going to bring back Sismeli, and then I'd also asked Dan Moyo to come onto the show, and he's told me that he's able to come on. So I'm going to bring Sismeli onto the show to just give her her last words. Sismeli. Yeah, Sismave. Moti tsanangurawo nenyaya yepeji renyu kuti makaritanga sei uyezve kuti tichienda mberi zvii zvamuri kutarisa kunge muchiita kuti tichipedzisa hedu nhaurwa yedu. Okay, peji renyu takangori kushure mekunge tangoona kuti okay, tine vanhu vakawanda vari kugara kunze kwenyika kuonana America, UK, Australia, kuti vasina kana hama dzinenge dziriko vari kuita komita masuicide, vane mastress, vane zvinhu zvakawanda vasina vekuti vanotaura naye. So tichitarisawo tine a very great somebody wandinofollowa nekufarira chaizvo anonzi Anditilda Pastor SM. Nekuona Anditilda vachifamba kuZimbabwe vachienda kumajeri, vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vachiendesa nyaya dzavo kuna Tilda vachizama nepavanogona napo kuti vabate nyaya dzacho. Takangonyatsofunga kuti alright, isusu tiri kuna diaspora kuno kunze kwenyika, kota iyi kuti tigotangawo chirongwa chakafanana neSisimeli's Diaries, ili online reality TV, reality talk show, kuti vanhu vanenge vane matambudziko avo avari kutsvaga help, then tinokonekitana tosangana tose atinoti paya mazuva anaya atiri kuti malive ayaya, then ane dambudziko rake ofona vanhu vakateerera achitaura nyaya yake, and then vanhu vokwanisa kumubatsirawo vachimbowa mazano ipapo. So be it a medical problem, be it ingave dambudziko rekuti maybe we are going through a divorce and what not. So tibva nangoti rega nditenge kutsvagawo tivhure chirongwa chakafanana icho vanhu vasununguke vakwanise kutaura nyaya dzavo vasaita bottle up things, because sesu vanhu vechikadzi we are easy bottle up zvinhu zvokuti tinosvika pakuita mastress nenyaya yekuchengetedza zvinhu. Ndo matangiro atakaita peji noSisimeli's Diaries. Saka vanenge vachida kukufollowai kana kukuwanikwa muchibatsirana pamabasa amuri kuita vanokuwanai kupi? Okay, namba dzangu inini dzinoti 0027 64 895 4837 kana kuti 027 73 742 4987. Vanokwanisa kundibata zvavo paWhatsApp and then totaura ipapo. Kana paFacebook page rakanzi Sisimeli's Diaries vanokwanisa kungoenda kunolaita kana kunofollowa page tosangana ipapo. Aiwa, tinotenda chaizvo. Saka mumazuva ari kuteera izvi pandezvipi zvimwe zvamuri kutarisira kuita tisati takusei kuti muende? Mazuva ari kuteera zvanga zvanyanya kuti gonera zvakanaka ndandiri kumbotsvaga mudzimai wekuZimbabwe anoshanda muDepartment of Health kuti ambotikwanisawo kuti tidzokere kunzvimbo iyo yandakaenda ambotaura nemadzimai ava nenyaya yekungobereka mwana gore negore achimbovadzisawo, uye zvakare nekutovadziisa nezveCovid yacho iyoyi, nokuti ikanzi yabata ndikunyeperei kunzvimbo dzakafanana nekuya, ndikunyeperei panotsvairika munhu sekutsvairikisa munhu kwete zvekutamba, nokuti dzimba dzavo dzakabatana zvokuti hwani chikatongopfuta moto area yose inopfuta, panogona kupfuta moto dzimba dzinogara vanhu kana 500 panzvimbo imwe chete, ende hapana zvavanokwanisa kuita nokuti hakuna kana mvura, hakuna kana chii. Inzvimbo dzipi dzamanga muri kunyanya kutarisana nadzo? Kuno kuRustenburg kunoku ndakaenda kunzvimbo imwe inonzi Yizo. So kuyizo kumachizha kunoizva kwakaita ndezvekuti vanhu vanotobhadhara marentals akachipa as little as 100 rand. So unongosvika wotongoisirwa chimba chako chemumazenge wotogara imomo, handiti maona. Saka payadi 1 unogona kuwana paine dzimba dzemazenge dzinosvika kana 25 kana 17 kana 15 zvichidipenda nekuti yadi yacho yakakura sei. Asi mvura hapana, vanenge vachitofamba nemigomo kana nezvigubhu kana kuti kilomita kana kilomita and half kana 2 kilometers kuenda kunoforera kune chimetepi yemvura kuti vakwanise kuti vatore mvura vadzoke nadzo kudzimba. Zvakare kune marudzi akasiyana-siyana, vekuMozambique, vekuLesotho, vemuSouth Africa chaivo vaya vamwe vasina pekugara, nevekwedu kuZimbabwe. Saka crime yakatowandisa ikoko zvokuti
handisi kuti hangu vanogara sei handizvinyanyi kuziva hangu, asi ndinenge ndine mazuva achotevera aya ndinenge ndakabata vari kuda kumbotipawo interview nezvemararamiro eikoko kunzvimbo dzakafanana naidzodzo kuti yakunzwisa kuti vari kurarama sei, kuri kufiwa kuno vanogara sei. Ko panyaya yevamwe vari kuda kudzokera kumba, pane vamwe vamambotaura navo here vari kuti chii? Takatotaura nyaya yekudzokera kumba vari kuti kumba zvakafanana, kuti kuenda kumba uraiti for instance kukanzi kwaiswa bhazi negovernment razichidzokerai kumba, saka varongochema nekuti kumba kwacho takatiza situation yakafanana neiyoyi, todzokerazve kumba kwachozve tonoitei, tonotangira papi, nokuti mvura kumba kwachozve hakuna, magesi kumba kwachozve hakuna, saka zvikangofanana nekwatiri kuno kutori nani pakuti kana kusina zvecovid izvi ndikanozvimirira murodhi ndinowana 50 rand yangu ndodzoka ndotenga chingwa ndodya. Zvino kuZimbabwe ndiani unokupa $5 yekuti wandishandira muyadhi mangu, saka kuno kutori nani. Aiwa, tinotenda chaizvo Sisimeli, muve nezuva rakanaka uyezve musanete nemabasa amuri kubata. Aiwa, ndinotenda Sisimaze. Thank you very much for your platform. Thank you. Star, if you can, thank you. If you can come back up, we're still waiting for your guest. Star, your guest is not yet here, but you can go ahead. I was speaking there. I've just dropped my guest. She's just talking about the situation in South Africa, saying, you know, some of the places that she visited, she did ask, especially the women living there, whether they would be willing to be repatriated back to Zimbabwe. And they were saying, not at the moment, because at least in South Africa, if you go and look for a piece job, you can get 50 rand to feed the family. In Zimbabwe, it's different. So that's what she was saying. But I'm still trying to get your guests. They are not appearing here. And also, we may be lucky. Dan Moyo just sent me a WhatsApp message that he might be able to join us. So go ahead. Yebo ke lapho besizwa omunye ke welokhe qhubekela phambili esichasisela ngenhlelo abazenzayo ke lapho ukulwisana legcikwane le coronavirus khona le kwele South Africa. Phela leli ligcikwane eselihlasele umhlaba wonke jikelele. Sikhulumi ngele South Africa kuphela, sikhulumi ngele Zimbabwe kuphela. Kwamanye amazwe ke limemetheke kakhulu njalo amanani abantu asebelalo aphezulu kakhulu kulele Zimbabwe. Kodwa sikhumbuleni phela ukuthi ele Zimbabwe lile nani labantu elingalikhulu kangako, esingathi population. Unanzelela ukuthi phela abantu inani labo alidluli kakhulu ama-12 million. Likhona apho nje phezudlwana kumbe phansi kulala lapho. Abanye besiya ke emazweni, kodwa emazweni anjengabeMelika lapho esilezigidi lezigidi zabantu abalaleli igciwane esingathi thina yi1,231,943. Siyananzela ukuthi le nani labantu liyabe livele liphezulu ngoba sikhuluma ngabantu abayi-300 million i-population. Kodwa iZimbabwe sikhuluma nje ngcosana yezigidi, okungabangela ukuthi yikho amanani la engalinganiswa. Lokhu ke akuthi ukuthi abantu sebengachelesa ke bethi hayi eZimbabwe alisihlaselanga leli gcikwane. Njengalokhu yanokwaziwakala kukhulunywa ngomunye umhlonishwa ukuthi lihlasele eMelika kuphela, liyajezisa ngoba lethulela ile Zimbabwe izijeziso zemnotho ama-sanctions. Hayi, igcikwane leli likhanya lingasabalala ingqebu ngaphi, njengoba sibona kwele South Africa lapho khanya liyasabalala ngempela. Lakho kulabantu abaningi kakhulu ngale i-population, njalo siyabona ukuthi lemhlabeni jikelele abalitholayo esingathi ngama-new cases lawa lokho esanda, kukanti labo abavele belalo abaningi bafakwe kulokho kuthiwa ama-self-isolation, abanye sebesezibhedlela. Njalo ezinye izizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe njengakubo Belithani lazo siyazibona njalo zishona ngenxa yaleli gcikwane, ikakhulu labo abasebenza ezibhedlela, inhlelo zempilakahle. Kodwa hayi-ke sizaqhubeka-ke silethulela lolu daba. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kuenderera mberi tichitaura isu panyaya yechirwere checoronavirus. Asi tanga tamboti tichaita zvakarezve nyaya yepolitics. Takaona mazuva maviri apfuura, takaona bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamwe vadare vavo vanokwana ivo vana vachinzi ivo vadzingwa muparamende naMaito Kozani Kupe vebato reMDC.
T. Saka regai timbonzwa zvakaitika kuna amai Lilian Timvios apo vakaudzwa ivo kuti vasawanikwe ivo vachidzoka kuparamende. Tapinda muparliament ndikangoona ndakutaurirwa kuti kwai hanzi madam vakagara pasi then vachiva vangoannounsa zvikanzi hanzi Senator Lilian Timvios, you have ceased to be a member of MDCT. And then they said, I don't know, the SGO and they had written something, they were null and void because it was defying, I don't know, the Supreme Court judgment, something like that. So ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiri MDC Alliance and now pinda ndiri MDCT. Saka ndashamisika, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one-party state and they'll get it. Yeah, so aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna Senator Timvios vebato reMDC Alliance vachitaurawo zvakange zvaitika kwavari, vachitaura ivo kuti semaonero avo vakange vasina kunyanyokatyamadza nezvakange zvaitika. Asi regai tinzwe zvakare kubva kunava Charlton Wende, mumwe weavo vakawanikwa zvakare vachimiswa basa rekuti vange vari mudare muparamende. Izvi zviri kuitika panguva iro pasi rose riri kurwisa chirwere ichochi cheCovid-19 pari zvino. Mutungamiriri wedu vaadvocate Chamisa sezvo munoziva vanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament, then after that vachazoconsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazoburitsa statement yeparty. Patingati zvinhu zvakatyamadza here izvi takatarisa zvachiitika kubva pakaishiwa judgment. Ngatishimirirei statement yapresident neparty ichauya. Ndimi chete 3 muri kumanga muri kuMDCT. Pataura vanhu 3 ka. Saka ndimi chete vanga vari kuparty yacho iri kunzi MDCT yacho. That party, we don't know that party. We participated under MDC Alliance. That is the party that sponsored us in Parliament. And I'm shocked that some people are now giving us a party that did not participate. If you go to Kuazana today, people know the party that campaigned, people that they voted for. And for the record, MDC party that was announced today was also participating against MDC Alliance, and they didn't succeed. But we are equally shocked, but let's wait for the statement that will... Star, we're seeing there what was going on earlier on this week. And also we saw today that the MDC Alliance actually did have a press conference where we saw a lot happening. We saw yesterday they actually said they're going to pull all their MPs from appearing in Parliament. And today, Job Sikala of the MDC Alliance also gave a press conference detailing what they've agreed, that they're going to go to the standing committee and come back with some news. But we had promised people that we were going to give them politics. So I just thought I'd pull in what we saw happening earlier on this week. And then most of the developments, they can hear them on Studio 7. Over to you, Star. Yebo ke uyabongeka lapha ke sesingena ke kwezombangazwe sinanzelele ukuthi ibandla leMDC ngokulwisana okuphakathi kwaleli bandla njengoba umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuthi umnumzana Chamisa kakhethwanga okusemthethweni ngakho ke siyananzelela ukuthi lapha kube lengxaki ke lapha ngoba sabanye sebebiziwe eParliament. Simzwile isikhulumeli seParliament umnumzana Jacob Mdende ebatshela ukuthi hayi abasafunakali lapha abeMDC ngoba onguye kumele akhokhele okoqobo neMDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Ngakho ke labo abanye kumele badedele eceleni. Navo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa apo kubva kune vakanga vakamirira MDC Alliance vamwewo
kare vanga vakamirira MDC yavathokozani kupi vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu. Nearly at the end of our program, we have about 5 minutes left. I was just explaining there that you had played the interview from the MDC Alliance and also from the MDC led by Mzvare Thokozani Kupe, just detailing what's going on in the country at the moment. We go back again and start to our figures. Currently in Zimbabwe, we have 34 people that have tested positive for the coronavirus and 4 deaths. What are we looking at worldwide, Star? Okay, worldwide is still millions and millions. Like I was also like reminding our listeners that they should also remember that the population, for example, if you look at the US here, that you are at 1,231,943. That's already going to 1,232,000, but the population is above 300 million. Fine, there is the numbers are high, the figures are high, but the Zimbabwean figures also, we shouldn't relax that they are just 34 cases. Because remember here, there was a time we also had 20. Yes. Now we're talking of millions. And that was just a few months ago. So this virus seems to have a way of spreading very fast. But of course, worldwide, we have 3,781,896 and 264,000 deaths. So that's quite some number out there. But as we know, Zimbabwe is saying its programs are very effective. Maybe the lockdown, the early lockdown, contributed to this stagnant 34 number, which is not going up. But again, we have some health experts saying maybe we need more testing. Maybe that's not a true reflection of what we have in the country. But so far, that is what we have, the 34. Over to you. Anyway, time is not on our side right now. Unfortunately, it's not like football where we have extra time. Sure. Would really like to keep, conversing with our followers, our listeners, and also those that are watching with us. But unfortunately, time is not on our side. Saka tudangoti kune avo vanga pachirongwa chedu tinokutendai nekutitsigira zuva nezuva. Tinoziva kuti mabhanduru akudhura, zvinhu zvakawanda zviri kudhura, asi muramba muri pano patinokupai zvatiri kunzwa nyanya panyaya yechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose, uye pari zvino munyika chauraya vanhu 34, achauraya vanhu 4 chikabata vanhu 34. Star. Yebo-ke siyabonga lonke elisixhasileyo lelisilaleleyo lelizasilalela kulolu hlelo, njengoba nanku-ke sisakaza sisezindlini zethu, hayi kuma-studios ethu njengenjayelo. Ngakho abanye-ke lizaluzwa soloku umsakazo-ke we-radio, kodwa thina siyabe sesiphumile lapha ebulenjini ku-live streaming. Njalo siyathaba ukuthi belilathi sicubungula lolu daba le-coronavirus kanye lokwenzakala ebandleni le-MDC. Olivalelisayo-ke yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha-ke eWashington DC. Aiwa, toda kukutenda imeseni ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri Washington. Thank you very much, and would like to just thank all our guests who came onto our program and those that were following with us. We are actually broadcasting from home, as you know, and this is a pre-recorded program. But thank you so much. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurupurei as well as Live Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.